Okay, today we are going to start discussing about combinational logic gates. And before we begin, can you please remember the things that we have learned previous day? So, what is AND gate? What is the specialty of AND gate? And what is the specialty of OR gate? And what about NOT gate? What about NOR gate and NAND gate? So, can you tell me the specialty of each gate before we begin? Yes. I would like to hear your voice. So, can you remember the things that we have discussed? Can you tell me the specialty of these gates? AND gate, mukad the specialty. AND gate, yes. Maybe look at your note again and tell me. It's okay. Look at your note again and tell me. So, what's the specialty of AND gate? So, okay, let me start like this. AND gate will output one if and only if. So can you feel? Sit me? Sit me? Can you feel? AND gate will output one if and only if Input is 1, all inputs, yes, both all inputs are one. AND gate will output one if and only if all inputs are one. Actually, for my knowledge, how many of you are doing mathematics with this? Like maths and physics? No one. Maths, physics, and ICT. Anyone here? I am doing. You're doing, no? Right. Okay, I'll so the is that sit me, net me? Netuli. Netali. Ah, right, Netali. Sorry. Okay, Netali. So one thing that I can help you in this way. So okay. So if you are doing that, please go through this website. So I found this website very useful. So can you see my screen? Yes, sir. Okay, I found this website very useful if you are doing mathematics or any chemistry related or physics related subject. I recommend you these things, these PHET simulations. This is from Colorado University, right? This is from Colorado University, and you can just go to their site. This is phet.colorado.edu, and I found these are very useful. This is for physics and chemistry and mathematics. So this is something extra, right? This is something extra. But if we can focus this and learn these things, will be really useful, right? Let me show one thing: sound and waves. Okay, so you can see the wave. The Aratina Golangi Padamak waves and first lesson Tarang Dolanaha Taranga. So I cannot remember because I learned single medium physics. I cannot remember the English medium version. I learned this in single medium, right? This is a very useful thing because here you can just study the wave properties. This is one aspect of ICT. Or may මම science study කරද්දි මේ simulations පාවිච්චි කරොත් you can learn a lot. So I found this website very useful. This is for science, sound, light, and water. You can just take and you can start dropping water drops. Can you see my screen? Pen on it? Yes, sir. This is how basically these waves are generated. No? Then if you see this, you can see then what happened, the frequencies in what happened if I increase the frequency. එතකොට තප්පරයට වැටෙන drops ගාන වැඩි වෙනවා. එතකොට බලන්න මේකේ ටක් ගාලා wave length එක අඩු වෙලා frequency එක වැඩි වෙලා propagation ඉක්මනට propagate වෙනවා. speed එක වැඩි වෙනවා. v සමාන f lambda. v equal f lambda. Right? And here reduce the frequency, then you can see the propagation speed. Actually, propagation speed, it's not changing if it is fixed.
because මාධ්‍යක අර තියෙන වේගය එකයිනේ. It's not changing. So if it is fixed, it's changing lambda. So if f is low, lambda will be high. V equal f lambda. This is additional thing. Others might not be interested in learning this. And you can here you can reduce the amplitude and see the wave. But this is useful in networking too. අපි networking වලදී මේක පාවිච්චි කරනවා. signal එක propagate වෙන්න දැන් මේ බලන්න amplitude එක අඩු වුණොත් මේ signal එකට noise එකෙන් එන බලපෑම වැඩි වෙනවා. We learned that in networking. But those who are doing mathematics, you have this for physics. And you can increase this and you can see how the wave forms. So likewise, there are many simulations, even for chemistry, moleculars and these isotonics and all. So general chemistry and quantum chemistry. So this is for motion and forces. So motion of these things and forces, gravity force law. And these are kind of important things. Please go through this site, right? Now, otherwise this will become, I'm really interested in this physics and chemistry. So if I start showing this, then I might waste the time of ICT class. Therefore, I'll shift back to the ICT class, the logic gates one. So this is a very important thing. Please mark down the site phet.colorado.edu and simulations. And for biology and earth science also, there are some, right? Biology and earth science also, there are some. If you are interested in learning these things, just go through this, and maybe for all levels you could have used this. For all levels, is lights and radiation one. අර ප්‍රිස්මයක් තුලින් වෙන වර්තනය. ඒ වගේ ඒවා. එතකොට ලයිට් එකක් කොහමද අර මාධ්‍ය දෙකකින් යද්දී වර්තනාංකය මත හැරිලා යන්නේ. All these things were there. So okay, let's skip this, otherwise I'm going to use this too much in this class. So here, let's quickly change this to glass, and you can see. And if air to air, no refraction. Air to water, refraction. Air to glass, refraction factor is high. So likewise, the wave format you can check. What will happen to the wave and speed of the wave. Okay, so some interesting things. Just go through this. But for today, I'm not going to use this. I'm going to use our simulation, that is ICT වලට simulations තියෙනවා. එකක් තමයි අපි use කරන්නේ අද. logic.ly/demo. That is our simulation. logic.ly/demo. I'm going to use that simulation. So as I said, speciality of AND gate. If you have number of inputs 1, 2, 3, let's say 4 inputs, let's increase the number of inputs in AND gate to 1, 2, 3, 4. So if you want to get 1 from this AND gate, what is the mechanism? Yes, Netuli, what is the mechanism to get 1 from this? If you want to turn on the bulb, what is the mechanism? Since there are 4 inputs, I'm going to connect 4 inputs to the switches. So AND gate will, so what is the logic of AND gate? Netuli? Yes? I said now, if all are 1, this will output 1. So the logic of AND gate is this. Please write down, if you have not, if you were not there in the last class, please write down. So this is the specialty, but anyway, I'll give the note. AND gate will output 1 if and only if all inputs are 1. So that is AND gate. Right? If all inputs are 1, it's 1. එකක් හරි බිඳුව නම් බිඳුවයි. ඔක්කොම 1 නම් 1. එකක් හරි බිඳුව නම් බිඳුවයි. ඒ input ගාන වැඩක් නැහැ. If number of inputs are 10, all 10 inputs must be 1. If number of inputs are 20, all 20 inputs must be 1. That is AND logic. Okay. So can you tell me? Okay, I'll ask from Sachini. Sachini මට කියන්න, what is the logic of OR gate? Logic of OR gate? මෙහෙමයි පුතේ, ඔයාලට තේරුම් නැතුව මේක ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. හින්දා මම අහන එකට ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ කියන්නේ. එතකොට මට උදව් කරන්න පුළුවන්.
දන්නේ නැහැ කියන එක ලැජ්ජ වෙන්න කාරණයක් නෙවෙයි දන්නේ නැත්නම් මතක නැත්නම් සචිනි or get output 0 if only inputs are 0. yes OR gate will output correct exactly very good OR gate will output 0 if and only if all inputs are 0 OR gate will output 0 if and only if all inputs are 0 ඔගොල්ලෝ කතා කරනකොට මටත් ආසයි තව තව උගන්වන්න. එහි ඉඳ කතා නොකර ඉඳිත් දන්නේ මම කලින් ඉවර කරයි කියලා. හරි. එහෙම නෙවෙයි මටත් ඇත්තටම කැමතියි. එතකොට මම දැන් මට අර ෆිසිකල් ක්ලාස් කරන්න නැතුව මටත් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනකොට එතකොට නිකන් කම්මැලි හිතෙනවනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ මූණුවත් පේන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කතා කරාම තමයි මේ ක්ලාස් එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ. හරි. OR gate will output 0 if and only if all inputs are 0. Right. අපි ඒකත් බලමු මේ වගේම OR gate එකක් අරගෙන OR gate. අපි input ගන්න වැඩි කරමු. Let's increase the number of inputs. So 4 or 3 or any number, right? ඕනම number එකකට මේක මෙහෙම තමයි 1 2 3 input තුනක් ගමු. input තුන connect කරමු. You can also do this with me, even though you are doing you are joining in mobile phone. Still, you can go to logic.ly/demo and do this practical with me. දැන් මේක බිඳුව වෙන්නේ මේ තුනම බිඳුව නම්. If all three are 0, this is 0. එකක් හරි එක නම් එකයි. තුනම එක නම් කොහොමත් එකයි. දෙකම එක නම් ඒත් එකයි. දෙකක් එක නම් එකයි. දෙකක් එක නම් තුනම එක නම් ඒත් එකයි. මේක ඔෆ් කරත් බෑ. මේක ඔෆ් කරත් බෑ. තුනම ඔෆ් කරොත් තමයි. තුනම බිඳුව නම් විතරයි බිඳුව වෙන්නේ. ඒ තමයි ඔෆ්. That is OR gate. OR gate will output 0 if and only if all inputs are 0. හරි. මට කියන්න not gate. කවුරු හරි කියන්න වෙන. net me. not gate input 1 වුණොත් output 0 වෙනවා. Not gate will invert. Not gate will invert. Good. Will invert. ඒ කියන්නේ 0 වුණොත් 1 වෙනවා. අනිත් පැත්තට 1 වුණොත් 0 වෙනවා. ඒක අනිත් පැත්ත හරවනවා. That is not gate. And no gate කියන්නේ O gate ම තමයි. එකම වෙනස no gate එකට ලියන්න ඕන O gate එකට ලියන එකම තමයි. O gate එක ලියන එක ලියලා ඒක අනිත් පැත්තට කියවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ no gate will output 0 නෙවෙයි මොකද්ද? No gate will output 1 if and only if all inputs are 0. හරි? හරිද? No gate එක මතකද මේ තිබ්බේ? No gate. No gate, no gate, no gate. Yes, no gate, no gate. No gate will output 1 if and only if all inputs are 0. ඔක්කොම බිඳුව නම් මේ දෙකම බිඳුව නම් තමයි යා 1. ඒ කියන්නේ අර O gate එකෙන් එන එක අනිත් පැත්ත හරවන එක තමයි no gate එකෙන් එන්නේ. O gate වලින් එනවනේ කොහොමද? O gate වලින් ඔක්කොම බිඳුව වුණාම මේ ඔක්කොම බිඳුව වුණාම බිඳුව එනවා. හැබැයි බිඳුව එන එක අනිත් පැත්ත හරවනවා. මෙන්න මෙතන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට NAND එකේ එක කොපි කරලා ඒකම ලියන්න පුළුවන් මෙතන. ඒකෙත් වෙනස් වෙන්නේ මෙතන NAND වෙනවා. මෙතන NAND වෙනවත් එක්කම මෙතන 0 වෙනවා. NAND වෙනවත් එක්කම මෙතන 0 වෙනවා. එච්චරයි. Inputs වල වෙනසක් වෙන්නේ. NAND gate will output 0. Here this is NAND gate. NAND. This is NAND gate. NAND gate will output 0 if and only if all are 1. ඔක්කොම 1 නම් 0. අර ඔක්කොම 1 නම් 1 නේ. මෙයා ඒ වෙලාවට 0. ඔක්කොම 1 නම් 0. That is NAND gate. Okay, so that is our lesson summary last day. Then today we'll learn about one more gate, that is XOR gate, exclusive OR gate. Write down the heading, exclusive OR gate. මේකටම නමක් කියනවා XOR gate. So for the one who said that he or she's doing yes mathematics and physics,
In physics, you have the same syllabus. In electronic, you have same syllabus. So it will be easy if you learn this. Physics wala megama thiyena. OR gate, AND gate, NAND gate, NOT gate. Those that is there in physics, electronics. Okay, write down the heading exclusive OR gate. Make a liyanna velawa wonada. I think you have finished writing down this, right? If not, please write down this and as well as this. Exclusive OR gate. Finish. Finish. Still writing. Even finished. Okay. Exclusive OR gate. XOR gate. Okay. XOR gate will output 1. XOR gate will output 1 if number of ones in the inputs are odd. Okay. XOR gate will output 1 if number of ones in the inputs are odd. Okay. Let me draw the symbol of XOR gate and draw the truth table too. Symbol එකක් ඇඳලා අපි truth table එකක් ඇඳලා බලමු මොකක්ද ඒ කතාව කියලා. So this is the symbol of XOR gate. Similar to OR gate. We're going to write same thing. This one. Symbol is similar to OR gate, but there's one speciality. In addition to this curve, there's another one. Sorry, not this one. Better use this one. You have something like this. In addition to this one, you have something like this. Okay, then the inputs. So please draw with me. Then the inputs. Let's write 2 inputs. A and B and 1 output. So let's say this is A and the second one is B. If it is A or B, you write A exclusive or B. The symbol of exclusive or is A plus B, but in the plus you have a circle covering that plus. A circle on here. Okay, something like this. A exclusive or B.
circle round in the plus. You read that A exclusive O B. So let's write the truth table. A, B, and A exclusive O B, this one. So this symbol. Zero, zero, 0, 0, 1, 1, 1, 0, it's 1, and 1, 1, it is 0. It will count the number of ones. It will count the number of ones. Here in the inputs, you have only one. Then this is 1. 1 is odd, then this is 1. Here again, you have 1 here. In this input, you have only 1. 1 is odd, therefore this is 1. Here you have 2 ones. 2 ones means even. 2 is even. So therefore this is 0. And this is here you don't have any ones, so it's 0. This is how exclusively O gate acts. This is how exclusively O gate acts. So please draw the truth table and show. So then the question, draw 3 inputs XOR gate and write the truth table. Write down the truth table. So that is my question. So you have 2 inputs, one, and this is how it behaves. Please draw 3 input gates and fill the truth table. So quickly do this, quickly write down this, and then draw 3 input table like this. You have A, B, C, 3 inputs, A, B, and C. Okay, first draw the truth table. Sorry, first draw the logic gate. Okay, first draw the logic circuit. Then write this truth table, A, B, and C. A, B, C, and write A exclusive or B exclusive or C. Please fill this A exclusive or B exclusive or C. Please fill. Write down this and then write the exclusive operation. Oh, it's not repeating. Okay, fill the truth table then. Yes. So here also we want to count the ones and put the results. Yeah. Here also you have to count the ones and put the result. So for an example, if A, B, C, all 3 are zeros, number of ones are 0, so it is 0. So likewise, you have to fill. The symbol is same symbol you have to use. Only difference is you have to increase the number of inputs. Here you have like 1. Let's increase this. You have A, B, and C. A, B, and C, 3 inputs. C, B. Count the number of ones and put the results.
ABC. You have 3 inputs and 1 output. Sorry, 3 inputs and 1 output. Here you have A XOR B or XOR C. A XOR B XOR C. Filled, completed. So what are the combinations? Combinations you can write are number systems combinations. That is the thing here. So you have 3 inputs means how many combinations altogether? 3 inputs means 8. 8 combinations. 0, 1, 0, 1, 0 and another 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Number systems are patternically 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Then 0, 0, 1, 1. Again 0, 0, 1, 1. Then 4 zeros, 4 ones. It's easy. Then count the number of ones. So what is the answer for this? How many ones? 1. Then 1 is odd, therefore answer is 1. How many ones? Only 1. 1 is odd, answer 1. How many ones? 2 ones. Even, answer 0. How many ones? 1. Answer odd. How many ones? 2 ones. 0. How many ones? 2 ones. 0. How many ones? 3 ones. 3 is odd, therefore it's 1. Correct? Filled correctly? Are in? Yes, sir. Okay. So because sometimes you used to, how many of you used to remember like this? Exogate how many of you remember like this? මේ විදියට සමාන නම් බිඳුවයි නැත්තම් එකයි. If equal it is 0, if not equal it's 1. How many of you used to remember like that? No one. Have you heard of exogate before? Exogate? Yes, sir. Yes. How you used to remember exogate? This way. සමාන නම් බිඳුවයි නැත්තම් එකයි එහෙමද? Yes, sir. So but what happened if it is 3 inputs? Then you can't apply that, no, because මේ සමාන නම් බිඳුවයි නැත්තම් එකයි කියලා දැම්මොත් මේකත් සමානයි. Yeah. So you can't apply that theory, let's say. So you can, so in maybe in your little ages you learn like this, that is okay. මොකද පොඩි කාලේ වතුරට අපි කියන්නේ ජෝ කියලානේ. අපි H2O කියන්නේ. They are not calling H2O for that, no. So because that in that age how we used to remember like that, but that is not the exact one. Exactly it is 2 hydrogens and 1 oxygen. But when it comes to electrochemistry, so it is more than that. You have OH, H plus and OH minus. So likewise, it is like mixture of X plus, H plus, OH minus, H2O, mixture of that. Maybe you don't know what I'm telling. Okay, forget it. That's electrochemistry, something in chemistry, no? Okay, forget it. Right, just like this. So let me show the example, then you will understand this. Let me demonstrate this using our, okay, let's take exogate. This is exogate. I'm going to take 3 switches to demonstrate this and a bulb to get the output. Here I need 3 inputs. We'll connect 3 inputs to these switches. Okay. So all 3 0. It's 0. එක 1 එකක් තිබ්බොත් 1. එක 1 එකක් තිබ්බොත් 1. එක 1 එකක් තිබ්බොත් 1. 1 ඒවා දෙකක් තිබ්බොත් 0. Even නේ. Even නම් 0. 1 ඒවා දෙකක් තිබ්බොත් even. Even නම් 0. 1 ඒවා තුනක් තිබ්බොත් odd. If it is odd, it is. So what happens if I increase number of input to 5?
And if I'm going to connect another two switches like this, what happens if I turn on four switches? It will off because four is even, off. Five is odd, on. Four is even, off. Three, one, two, three. Three is odd, on. Two is even. One is odd. So understood? Hello? Understood the logic? XOR gate? Yes, sir. Okay, that is odd even gate. So this can be used to do some more things. Okay, so next write down the heading combinational logic gates. Combinational logic gates. Before that, just write down. So you have XNOR as well. Sorry, I couldn't mention. XNOR is XOR with a NOT gate. You have XNOR. XNOR means XOR with a NOT gate. So you can draw XNOR in this way. So let's copy the same. Oh, missed this one. Let's calm down. XNOR is this one. It is XOR with NOT gate. That means you are going to add NOT here. Not symbol. Yes, this one. This is XNOR gate. Okay. And XNOR gate, you are going to write the whole thing. Everything not. Everything not. Call XNOR. No, it's too much. Thick. Okay. Okay, please draw this, and the truth table is truth table is reverse of this. That is even. Truth table is reverse of this. That is even. Even means, sorry, if you have the same truth table, if you copy the same truth table and paste it here. So what will happen in the XNOR gate is the other side of XOR gate. That means if number of ones are even, it will output. This is XNOR. So it's other way. 1 0 0 1 0 1 1 0. If it is even, no ones 1, odd 0, odd 0, even 1, odd 0, even 1, even 1, odd 0, the other way. So please draw this as well, X now. Then write down the heading, subheading, combinational logic gates. Combinational logic gates.
Okay. Right. Let's move combinational logic gates. These logic gates, so please write down these logic gates. So why I'm writing not with you is actually, otherwise if I put the slide, you will be looking at the next topic. Before learning the current topic, you will be looking at the next topic. ඒ වගේම තව පිටු කීයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ slide එකේ. ඌව තමයි ප්‍රශ්න. හරි. So but what I'm doing, I'm generating the note with you. දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති මේක මෙතන මම බැලුවා නම් your file open same note. So here same note I have for many classes. Cambridge A-level ICT, structured programming, Cambridge again programming, again Cambridge. So full note for number systems here, number system for grade 8 and grade 10 number systems, number system the field 1, ICT lesson 1 number system. Again, so same note I have duplicates, different copies. But what I am doing, I used to write down this with you because I want to get the maximum focus of you. That's why I'm writing down with you. Okay. Okay, these logic gates are producing outputs based on the current inputs. Circuits are created by using one or more above gates. Circuits are created by using one or more above gates. Okay, let me explain the meaning of this. What's the meaning? These logic gates are producing outputs based on current inputs. ඒ කියන්නේ මේ දැන් දෙන input මත හරියට අර switch and bulb වගේ. switch එක දැම්මොත් ඒ වෙලාවෙම bulb එක on වෙනවා. switch එක off කරොත් bulb එක off වෙනවා. හරි. ඒ හින්දා දැන් දෙන input මත තමයි මේක වෙන්නේ. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. sequential logic circuits. There's another thing, sequential logic circuits. ඒවා වැඩ කරන්නේ මේ දැන් දෙනවා විතරක් නෙමෙයි. කලින් දුන්න එකත් මතක තියාගෙන ඉන්නවා. හරි. So sequential logic gates are having memories. It can remember what was the previous input. And it will compare this input with the previous input and then only it will produce the output. It has a memory component. Okay, that's the difference between combinational logic circuit and sequential logic circuit. Okay, let's learn. So let's learn something. Okay, for an example, let's give an example. Okay, what happened? Basically, what happened when you are when you have a digital clock? What will happen? Digital clock will always consider about the previous input or previous status. ඒ කියන්නේ කලින් status එකේ ඉඳන් තමයි ඉස්සරහට යන්නේ digital clock එක. කලින් status එක අපි හිතමු 12යි 5යි නම් ඊළඟට 12යි 6යි. ඊළඟට 12යි 7යි. ඒ 12 කියන එක තියාගෙන ඒකත් තියාගෙන තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. So because it has a memory component. But just think about a bulb. Bulb will just turn on without thinking of what was the current previous status. Switch එක දැම්මොත් ඔන්න නෝ නැත්තම් off වෙනවා. So in order to create memories like random access memories, we are using sequential logic circuit. But in order to create ALU, arithmetic and logical unit, ALU components, we are using combinational logic gates. So the combinational පාවිච්චි කරන්නේ ALU වගේ mathematical ඒවා හදාන්න. the memories හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ sequential logic gates. හරි අපි එකක් බලමු. maths වලට එකක් අපි හදලා බලමු. Okay, I'm going to give you small scenario.
Okay, if I add 1 plus 0, what is the answer? Okay, 0 plus 0, what is the answer? Binary 0 plus 0. What is the answer? Bindu kiyada. Binary addition. Think about addition. 0 plus 0. 0. 0, yes. Then 0 plus 1. It is 1. Then 1 plus 0. 1 plus 0. It is ekai binduai. Ekai. Okay, this is not a big mathematics, right? Just answer. 1 plus 0 is 1. So 1 plus 1. 1 plus 1. What is the answer? 1 plus 1. 0. 1 plus 1. I'm talking about addition. 1 plus 1 is 2, but you are going to write 2 as 1, 0, no? In binary. Okay, let's say binary addition. Correct or wrong? 0 plus 0, Correct. 0. Okay, so 0. What is the remainder? Binduai itiri kiyada. Binduai ni. Binduai ekai remainder එක itiri. ඉතිරි කීයද? බිඳුවයි. එතකොට එකයි බිඳුව එකයි ඉතිරි බිඳුවයි. ඊට පස්සේ එකයි එකයි අපි ලියන්නේ කොහොමද? දෙකෙන් බිඳුවයි එකක් ඉතිරි කියලා නේද ලියන්නේ? එකයි එකයි දෙකෙන් බිඳුවයි එකක් ඉතිරි. ඒක ඉස්සරහට ගියාම තමයි එන්නේ මේක. එකයි එකයි දෙක අපි ලියන්නේ 0 remainder 1. That remainder 1 will give, it will come to the beginning and perform this number 2. So මේ වගේ එකක් හිතලා බලන්න. හරි. 0 0 1 0 1 වලට එකතු කරන්න තියෙනවා 1 1 0. හරි, කොහොමද එකතු කරන්නේ බයිනරි වලින්? බයිනරි වලින් එකතු කරන්නේ 1යි බිඳුවයි කීයද? 1යි බිඳුවයි. කොහොම උත්තර දෙන්න? 1 plus 0 1. Remainder ඉතිරි කීයද? 1යි බිඳුවයි 1යි ඉතිරි නැහනේ. ඉතිරි නැහනේ. ඉතිරි නැති හින්දා අපි මෙතනට දා ගන්න ඕනේ ඉතිරිය විදිහට කීයද? මම ඕනේ ඉතිරි මෙතන උඩින් දානවා ඉතිරි බිඳුවයි. එතකොට බිඳුවකුයි බිඳුවකුයි එකකුයි කීයද? බිඳුවයි බිඳුවයි එකයි 1. 1. හරි, එකයි. ඉතිරි කීයද? ඉතිරි බිඳුවකුයි ඉතිරි බිඳුව ඒක මෙතනට. හරි. ඊට පස්සේ a බිඳුවයි මේ එකයි කීයද? බිඳුවකුයි එකකුයි. එකේව දෙකක් කීයද? එකේව දෙකක් දෙකයිනේ. දෙකෙන් බිඳුවයි ඉතිරි 1. ඉතිරි එකයි. ඉතිරි එකයි. දෙකෙන් බිඳුවයි ඉතිරි එකයි. ඒක මොකද කරන්නේ අපි? ඒක අපි පල්ලයට ගෙනල්ලා තනියෙන් මෙතන ලියනවා නේද? එහෙම නේද වෙන්නේ? එහෙම නේද මේ ගාන හදන්නේ? බලන්න එහෙම නෙවෙයිද කියලා. එකකුයි බිඳුවකුයි එකතු කරාම එකයි ඉතිරි බිඳුවයි. ඒ බිඳුවයි මේ බිඳුවයි මේකයි එකයි ඉතිරි බිඳුවයි. ඒ බිඳුවයි මේකයි එකයි එකයි දෙකෙන් බිඳුවයි එකක් ඉතිරි. ඒක පල්ලයට ගෙනාවම එකයි. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ මේක. මේ අර ඉතිරි ටික මේක අපි ලියමු වෙන පාටකින්. Okay, this is the answer. Understood or not? තේරුණ නැත්නම් අහන්න. තේරුණාද? මේකට මේක එකතු කරන්න හැටි තමයි මම මේ කරේ. Binary addition. Understood? Yes, sir. Okay. So those who have not understood, understand, please ask, then I can explain again. තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න. හරි. මේක කරන්න අපිට කියනවා සර්කිට් එකක් හදන්න කියලා. මේක කරන්න අපි පළවෙනි එක හිතමු මේක ගැන හිතලා මේ ගාන හදන්න සර්කිට් එකක් අපිට හදන්න කියලා කියනවා. So
the first one. අපි first case එක හිතමු. මේ වගේ digit දෙකක් විතරක් තිබ්බොත්. ඒක එකතු කරලා එකතුවයි ඉතිරියයි. එකතුවයි ඉතිරියයි යන circuit එකක් හදන්න කියලා කියනවා. So create a circuit, a logic circuit to simulate addition of two digits and write the remainder and find the remainder and the remainder. Create a circuit. Create a circuit. So this line is seven. Okay, so this is a question, and I'm going to have the same format here. Right, create a logic circuit to simulate addition of two digits and write the remainder. First of all, I'm going to draw the truth table. First of all, I'm going to draw the truth table. Addition of two digits and write the sum and remainder. Okay, this is my truth table. In my truth table, what I'm going to write, I'm going to write two digits and sum and the remainder. Or remainder at the sum. A and B are my inputs. Those are the two digits. I'm going to write remainder and sum. If A and B both are 0, what is the sum? Sum is 0. Remainder is also 0. If A 0, B 1, sum is 1 and remainder is 0. A1, B 0, sum is 1, remainder is again 0. And the last one, A1, B also 1, then sum is, දෙකෙන් බින්දුවයි එකක් ඉතිරි. This is how you do the calculation. This is the output part. This is the output. Insert column 2 rows above, and these are the inputs, and these are the outputs. These two produce the output, and these two produce the inputs. Okay, please write down this combinational logic, then write down scenario 1, and then also show the scenario 2. There is also binary addition. Okay, my question is based on scenario 1. පළවෙනි සංසිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. My question is based on scenario 1. And this is the truth table for that. I need the logic circuit. I'll give you 5 minutes. Just give a try. මේ ටික ලියාගෙන try එකක් දෙන්න අඳින්න circuit එකක් බලන්න. 2 inputs and 2 outputs. හරි. මෙච්චර වෙලා අපි තිබ්බේ වේ input දෙක තුන තිබ්බා. හැබැයි output එකයිනේ. මේකේ වෙනස තියෙන්නේ output දෙකක් තියෙනවා. Remainder එකක් දෙන්න ඕන output දෙකක් ඉන්නේ wire දෙකක් දාන්න. Simple. Okay, I'll give you 5 minutes. Just give a try. So assume that you have these inputs and remainder only. Can you draw a circuit? Hello? Yes. Yes, what is the circuit? It's easy, no? If 1, 1, 1, And gate. that is AND gate. Yes, very simple. That is AND gate. So think other gate similar way. So මේක තියෙන්නේ නැතුව sum එක විතරක් තිබ්බොත් මොකද්ද gate එක? XOR. XOR gate. Yes, exactly. So now you can do this. How to do it? Okay, let me go to the simulator. I'm going to erase this. Yes, I have 2 inputs. Okay, so let's refer to the question. Remainder is AND gate. If you have AND gate, okay, if you have AND gate, then that will be the remainder.
This bulb represent the remainder. This bulb represent the remainder. The other one, sum, මේකනේ remainder කියන්නේ 1 1 නම් 1. If 1 1 it's 1. That is remainder. and gate එක හරි. sum එක ගැන හිතුවොත් odd නම් 1 මේ odd නම් 1, even නම් 0, even නම් 0. That is sum. So that is XOR gate. Let's use XOR gate. Same two things and another bulb to represent that. හරි දැන් අපිට ගාන හදන්න පුළුවන්. ඕන ALU එකේ අපි කෑල්ලක් හදාගත්තා. This is sum and this is remainder. හරි දැන් අපි sum remainder දාලා ගානක් හදලා බලමු. බිඳුවයි 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 ඉතරි බිඳුවයි. බිඳුවයි නැත්නම් එකයි බිඳුවයි අපි මේක මුලට ගන්න. මේකනේ remainder එක. remainder එක මුලට ගන්න. හරි බිඳුවයි බිඳුවයි බිඳුවයි. එකකුයි බිඳුවකුයි. එකයි ඉතිරි බිඳුවයි. බිඳුවකුයි එකකුයි. එකයි ඉතිරි බිඳුවයි. එකකුයි එකකුයි දෙකයිනේ 1 0 1 0. So මේක නිකන් හිතන්නකෝ binary number එකක් කියලා. ඔන්න දැන් අපි එකතු කරනවා. බිඳුවකුයි බිඳුවකුයි තියෙනවා බිඳුවයි ඉතිරි බිඳුවයි. බිඳුවකුයි එකකුයි තියෙනවා එකයි ඉතිරි බිඳුවයි. එකකුයි එකකුයි තියෙනවා බිඳුවයි ඉතිරි එකයි. එකකුයි බිඳුවකුයි එකකුයි තියෙනවා එකයි ඉතිරි බිඳුවයි. හරි නේද? හරි. ඔය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියන half adder එකක් කියලා. මේක සම්පූර්ණ ගාණක් එකතු කරන්න බෑ. හැබැයි පළවෙනි කේස් එකට හරි. අපි ඕන මේකෙම try කරලා බලමු. circuitry එකේ හතරම නෑ හැබැයි මේ දෙක පාවිච්චි කරමු. use කරන්න උඩ දෙක. එකයි බිඳුවයි එකයි 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 දෙකයි. So this is called මේ වගේ circuitry equipments තියෙනවා පුතේ. මේකට අපි කියනවා මේ 8 segment එකක් කියලා. අර ඔරලෝසු වල තියෙන්නේ. sorry 7 segment එකක් 7 segment display එකක් කියලා කියනවා මෙන්න මේකට. ඔරලෝසු වල watch වල තියෙන්නේ මෙන්න මේක. හරි මේ රවුමට නෙමෙයි මේක එන්නේ. මේක එන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම Google එකේ පෙන්නන්න. 7 segment display කියලා කියනවා අපි. මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ පුතේ මේක. හරි. මේ විදිහට එන්නේ මේ තියෙන සර්කිට් එකේ තියෙන 7 segment එකක්. එතකොට මේ 7 segment එකේ මේ බල්බ් පත් වෙන විදිහ අනුව තමයි බිංදුව 1 2 3 පේනව නේද ස්ක්‍රීන් එකේ 3 4 5 6 7 8 9 පේන්නේ. හරි. දැන් මේ බල්බ්ස් පත් වෙන විදිහට තමයි දැන් මේ A ස්විච් එක වැහුනොත් මේ කෑල්ල විතරයි පත් වෙන්නේ මේ. A වැහුනොත් මේක විතරයි පත් වෙන්නේ. එතන A B වැහුනොත් මේ දෙකම පත් වෙනවා. A B C වැහුනොත් මේ තුනම පත් වෙනවා. A B C වැහුනොත් මොකද්ද? ඉලක්කම මේකේ පේන්නේ. A ත් වැහිලා B ත් වැහිලා C ත් වැහුනොත් පේන ඉලක්කම මොකක්ද? 7. 7. කතා කරන්නේ A ත් වැහිලා B ත් වැහිලා C ත් වැහුනොත් පේන්නේ 7. හරි. ඊළඟට මෙහෙම වුණා. A වැහුණා B වැහුණා C වැහුණා. sorry A වැහිලා B වැහිලා G වැහිලා G E D A B D G E වැහුණොත් මොකක්ද එන්නේ? A B D G E දෙකේ ඉලක්කම 2. So this is how a 7 segment work. හරිය 7 segment එකකින් තමයි මේක පෙන්නන්නේ. එතන මෙතන මම කරේ මේ simulation එකක්. I did the simulation. I have not used 7 segment, but just for simulation, I just input these two. This sum එක මෙතනට remainder එක මෙතනට දැම්මම
අනිත් පැත්තට sum එක මුල්ම එකට remainder එක ඊළඟට දැම්මම හරි ඔන්න 1 1 2 බිඳුවයි 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 1 1 1 බිඳුවයිත් 1 බිඳුවයි 1යිත් 1 1 1 2 කියලා එකේ පේනවා Hari, this circuit is called half adder. This circuit is called half adder. So please draw this. Please draw this. Okay, let me draw this. You can also draw with me. So one circuit is XOR. You need XOR gate. It's not XOR නෙවෙයි XOR ඕන එකකට. XOR gate. Okay, let's copy the same whole thing. You need XOR gate as well as AND gate to do this. So please write down, please draw the circuit. So one you have XOR gate, the other one is AND gate. And gate. So this one. You have to take inputs from both A and B. One from A. Second one you have to put from B. This is from B. And these are the joints which are soldered. I'm just going to mark this. Soldered joints. This joint is soldered. And this joint is also soldered. So then you have AND gate. And let's take AND gate, and here AND gate will give the remainder. AND gate will give the AND gate will give the remainder. So and sum will be given by the XOR gate. So this is the circuit. This is remainder, and this is sum. So please draw this circuit, sum and the remainder. After that, you can draw the truth table for this. After that, you can draw the truth table for this. Full truth table. This is A and B, A dot B. This is A XOR B. The second one is A XOR B. Okay. So please draw this circuit and the truth table. Truth table is similar thing, but only thing is you have to add the Boolean algebra notation. Okay, can you now simulate the scenario 2? Can you simulate the scenario 2? Scenario 1 හරිනේ. Scenario 2 එක simulate කරන්න පුළුවන්ද බලන්න.
Just try to simulate scenario 2. Scenario 2 says this one. So you have to add here two numbers added, 0, 1 and 0, it's 1. Then three numbers, 1, 2, 3. So that means in scenario 3, what you have to do, create a logic circuit to simulate addition of two digits at once, or let's say 3 digits at 3 digits, and digit, and create a logic circuit to simulate addition of 3 digits and the remainder. Yes, 3 digits and the remainder. Now you have to add 3 digits and find the sum and the remainder. Find the sum and remainder. So this is for 2 digits. Try it for 3 digits. Digit 3කට try කරන්න. Digit 2කට නැතුව digit 3කට try කරන්න. Digit 2කට කරා නම් 3කටත් පුළුවන්. අමාරු නෑ. And give me the answer. First draw the truth table for 3 digits. Digit 3කට ඉස්සරහම truth table එක අනින්න. You have 3 digits A, B, C, sum and remainder. A, B, C are 3 digits. Then the sum or remainder and sum. Complete this truth table. You have 3 inputs, A, B, C, and the sum and the remainder. Complete and draw the circuit. බලන්න තනියෙන් අදින්න පුළුවන්ද කියලා. Okay, can anyone tell me the solution? Can anyone tell me the solution? Okay, fill the truth table first. Let's fill the truth table first. So it should be 8 combinations. So let me fill 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, and another 1. Then here 00, 11, 00, 11. Here also 4 zeros, 4 ones. And remainder and the sum. Sum means the total. Here 0. The remainder is 0. Bindu ekai. Tell me the answers quickly. What is the sum? 1, Remainder? 0. 0. Next one, 0, 1, 0, sum. 1. And remainder? Okay, next one, 1. 0. දෙකෙන් බින්දුව එකක් ඉතරයි. හරි. 1. එකක් එකයි ඉතිරි බින්දුවයි. මෙතනත් එකයි එකයි දෙකෙන් බින්දුවයි 0, remainder is 1. Here 1 plus 1 is again 2. 2 means 0, remainder 1. 1 plus 1 plus 1? 1. 1, remainder? 1. 1. On the 1 plus 1 plus 1 කියන්නේ 3 නේ. 3 කියන්නේ 1 1. අනිත් පැත්තට මෙහෙම හිතන්නකෝ. 2 කියන්නේ 1 0 මේ. එකේව දෙකක් 2. 2 කියන්නේ 1 0. එකේව දෙකක් 2 කියන්නේ 1 0. එකේව දෙකක් 2 කියන්නේ 1 0. එකේව තුනක් 3 කියන්නේ 1 1. This is how you are going to write. Then the truth table. Truth table, it's very easy to do that because if you have one truth table like this, so here 2 input, 2 outputs. So if you have to increase the inputs only, output still the same 2 outputs. So what you can do is you can combine 2 half adders. And that is the simplest method. There are some more methods, but one easiest way is combine 2 half adders.
Let's copy, paste, and paste. Sorry, got the next one, paste and paste. Two half adders. You just combine two half adders and it will give the full adder. So this one is called, I couldn't give the name. This circuit is called half adder. This circuit is called half adder. This circuit is called half adder. Let me write in another color. It's half adder circuit. So when you combine two such, you call full adder. But when you are combining two such, you have to do something. මේකට මේ දෙවන එක combine කරනකොට මේකෙන් එන sum එක අපි ගන්න එපේ. ඒ sum එක ඊළඟ එකට add කරන්න ඕන. So what we are going to do is we are going to add this one. Let me combine these all components together first. 9 plus this one plus curve plus cable circle plus this one, this one, this cable, this cable, this cable, this one and this circuit and this one, this one and this one, including this cable. Okay, let's merge this, group this. Okay, now we have one. So what we are going to do when we are going to combine, so we are going to write this, draw this, and take the sum of this one and the new one. This is how you are going to take the sum. New one is C. That is C. So let's extend the new one. C. This is the new one. Let's see. Then the remainder also, you are going to take remainder of this and take remainder of this both. Okay. After that, what you can do is you can combine both remainders. Let me use this one. You can combine both remainders by using OR logic. This is the final remainder. This is how you combine two gates. And this is called, now let's say C, and this is the sum, and this is the remainder. Sum, and this is the remainder. This part is not required. So the second circuit is called full adder. The second circuit is called full adder. Please draw the circuit and then draw the truth table, then you can understand. So maybe the first time you will not be able to draw the circuit, but please draw the circuit and then let's draw the truth table, then you will understand this. Truth table එකත් ඇඳලා බලමු. එතකොට ඔක පැහැදිලිවම තේරෙනවා. You have A, B, C. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා A, B, XO වෙලා A, XO, B. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා A, XO, B තියෙනවා. A එක XO වෙලා තියෙනවා C එක්ක. A, XO, B. A මුළු එක XO වෙලා තියෙනවා C එක්ක.
Draw the circle. Same. A XOR B. That's the circle. Here you have A XOR B, XOR C. Sorry, not this. A XOR B, again XOR C. Oh. So please complete, draw the circuit and draw the truth table then, right? So don't wait till me because it will take my some time to my drawings. So I'm using Word, but you can draw this quickly using your hand. This is A XOR B and the whole thing XOR C. This whole thing is XORed by C. A XOR B මෙතනට එනවා ඒක XOR වෙනවා C මෙතනට එනවා එතකොට මෙතන එනවා A and B A and B එකක් එනවා A නේ මෙතනින් මෙතන AB දෙක A and B වෙලා මෙතනින් එනවා. So let's write here itself. This is A and B. එතකොට මෙතනින් එනවා A XOR B එක AND වෙලා C එක්ක. A XOR B මෙතනින් එන A XOR B එක ඒක AND වෙනවා C එකත් එක්ක. This will be AND with C. A XOR B AND with C. A make A XOR B AND වෙනවා C එකත් එක්ක. එතකොට A එකයි මේකයි O වෙනවා. So that is a large one. Very big truth table. මේ එකයි මේ A and B එනවා මේ පැත්තෙන් A XOR B and C. A දෙක O වෙනවා. මේක O වෙනවා මේකත් එක්ක. A and B ඒක AND වෙලා ඉවර වෙලා O වෙනවා මෙන්න මෙයාත් එක්ක. මෙයාත් එක්ක O වෙනවා. That is the remainder. මෙතන එන්නේ මේකෙන් A XOR B XOR C එකෙන් sum එක එනවා. This is remainder. Oh, now you can complete. Now you can complete. Please complete this. This is 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 and 1. මගේ ගානේ මම මේ ටික ඉක්මනට complete කරලා දෙන්නම්. දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ හදලත් ඇති 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Here you have 4 zeros and 4 ones. Here you have A XOR B. A XOR B. A XOR B. XOR sign එක දාගන්න එක තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු වැඩේ. Copy and paste it here. This is A XOR B.
then A and B එක හරි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ AX or B and C. AX or B and C. ඒක එතනින් තියෙන්නේ. Sorry. AX or B and C. AX or B and C. Then this one, this large one, this is the remainder. AX or B and C. And this one, and A and B. This is the remainder. Equal remainder. And this one is this one equal to sum. Sorry, this one equal to sum. This one equal to sum. AX or B, X or C. That is this one equal to sum. Complete this quickly. ඉවර කරන්න බලන්න. මොන හරි අපෑදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. XO AXO B AB ගැන විතරක් ලියලා කියන්න මට උත්තර ටික AXO B. This is yes. Please fill the answers. AXO B 0 0. Next. AXO B 0 0. Next. AXO B next. 1 1. AXO B 1. AXO B 1 1. AXO B 1 1. And this is 0 0. And next one 0 0. Correct. Then AXO B XO C. That means this one XO C. This two. Consider this two. AXO B XO C. Consider this one and tell me the answer. These two. 0 0 0 0 0 0 XO now 0 0 1 XO now 1. 1 This is also 1. This is 0. This is sorry. This is 1. This is 1 1 1 1 no? 0 0 0 no 8 0 0 1 it's 1. Okay, this should give the same sum as this one. බලන්න ඇවිල්ලාද කියන්නේ 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1. Okay, sum is okay. A and B. So what is A and B? Yes, A and B. And gate එකේ විශේෂත්වය මොකද්ද? 1 1 නම් 1. A and B. දෙකම 1 නම් 1. That is n. Otherwise 0. Okay, agree or not? If not clear, please ask, right? And gate, the speciality is if both are 1, if both A and B are 1, it is 1. Both A and B are 1, it is 1. Otherwise 0. Then this one, AX or B and C. AX or B means this one, and C is this one. So දෙකම 1 නම් තමයි. දෙකම 1ද නැහැ. දෙකම 1ද නැහැ. දෙකම 1ද yes. 1. දෙකම 1ද නැහැ. දෙකම 1ද yes. It's 1. 1. Yeah. All other concepts it's 0. Understood how I have calculated? තේරුණ නැත්තම් කියන්න. කොහොමද මං හෙව්වේ කියන තේරුණාද නැද්ද? Understood or not? understood sir. Okay, if not, please tell me. I only consider about AND gate. AX or B මෙතන තියෙනවනේ. එතකොට AX or B එක C AND වෙනවා නම් මේ දෙක විතරක් අරගෙන AND වෙන හින්දා දෙකම 1 නම් 1.
දෙකම 1, both are 1. Then this is 1, both are 1, this is 1. Both are 1, this is 1. That's all. All other occurrences, that's AND gate. Here also A and B. I consider only A and B. No need to worry about other thing. If both are 1, that is 1. Then OR gate. It was a may I O වෙන එක නෙවෙන්නේ. A and B O වෙනවා මෙයත් එක්ක. මේ දෙක O වෙනවා. එච්චරයි අපි හිතන්න ඕනේ. මේ දෙක O වෙනවා නම් OR gate එකේ විශේෂත්වය මොකක්ද? OR gate, what is the speciality of OR gate? Yes? What is the speciality of OR gate? It's okay. Tell me the answer. OR gate? You said that in the beginning. මේ අකුරු ඔක්කොම හිතන්න එපා. මේ දෙක O වෙනවා එච්චරයි. This one will be O with this one. මේ තියෙන A B කියන එක N එක ඒක O වෙනවා මෙන්න මේ ලොකු එකත් එක්ක. දැන් හිතන්න මේ දෙක දිහා විතරක්. O gate එකේ විශේෂත්වය මොකක්ද? Yes? O gate? When both inputs are 0, only the output is 0. Yes, when both inputs are 0, its output is 0. Both are 0, it's 0. Both are 0, it's 0. Both are 0, it's 0. Both are not 0, it's 1. Both are 0, it's 0. Both are not 0, it's 1. It's 1 and it's 1. So remainder is 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. And here also remainder is 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. So you got the similar circuit. So this is, I taught you two things. One is how to draw a truth table for a complex gate. And the second one is, actually three things. How to draw a truth table for a complex gate. The second one is how to combine two input gates and create three input gates. Two input gates දෙකක් පාවිච්චි කරලා three input එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? The third one is most important, how to create a full adder. Right? Third one is very important, how to create a full adder. Okay, so shall we write down this or have finished writing? ඉවරද ලියලා නැත්නම් තාම ලියන්න තියෙනවද? Half adder is this one, and this is the truth table for full adder, and this is how you create full adder circuit. Do you have something to write or finish? Finish, sir. Finish, no? Right, okay. Right. So since we have discussed many, what I'm going to do is I'm going to stop from here now because we have discussed many and I can discuss more. It's okay, but the thing is, I'm worrying whether you can capture that much of amount per day. But we have more to discuss about logic gates. තව තියෙනවා කතා කරන්න ගොඩක්. අපි ඒක ලබන සතියේ බලමු. So before that, actually you can try this using our simulator too. Simulator is always helping us trying this circuit. So this is half adder and this is how you create half adder. Okay, then you copy this and create another half adder. Okay, let's create another half adder, another XOR gate. And this XOR gate will take this input as well as the third input. It is this one. And another AND gate. That AND gate will take our input from this AND gate as well as it will take these two and create, sorry, not this one. It will take from these two, this one and this one, and created another AND gate. Okay. Then both AND gate you have to combine using OR gate. Let's count now. Let's start counting now. I'm going to use this circuit now. Okay, 1 plus 1 plus 1. It is of change.
Something wrong in our subject. Something wrong. What's wrong with this? First one and that is okay. The second one also and it's also correct. This is the first remainder and sum. Then that sum you have to sum with this one. This is the sum and remainder you have to take this one and this one and the remainder you have to, okay. So I have to use a bulb to find out this. So this is remainder. I think something wrong here. Can anyone show me what's wrong? This is sum. හරිනේ මේක එකතුව sum එකට නේද අපි sum එක එකතු දෙන්නේ. sum එකට sum එක හරිනේ. AB දෙක XO වෙන එක AB දෙක XO වෙන එක C එක්කත් XO කරා. C එක්කත් XO කරා. Okay. ඊට පස්සේ not එක මේ දෙකෙන් AB දෙකෙන් not එකක් ගත්තා. AB දෙකෙන් not එකක් ගත්තා. හරි. ඊළඟට C එකෙන් not එකකුයි AB XO එකෙන් not එකක් ගත්තා. C එකෙන් not එකකුයි C එකෙන් AND එකකුයි C එකෙන් AND එකකුයි මෙයාගෙන් AND එකකුයි මෙයාගෙන් C එකෙන් කෙලින්ම AND එකකුයි හරි C එකෙන් AND එකකුයි AXO B එකෙන් AXO B එකෙන් wire එකකුයි C එකෙන් wire එකකුයි ගත්තා හරි remainder දෙක ඕ කරා එකත් හරි එතකොට ABC දැන් අපි එකතු කරමු AB A එකයි නම් උත්තරේ එන්න ඕන මේ XO එකෙන් යනවා මේ දෙක වෙනස් හින්දා මේ XO එකෙන් යනවා ඒක හරි මේක AND එකට යනවා මේක බිඳුවයි 1.0.0යි මෙතනින් යන්නෙත් නැහැ හරි මෙතනින් යන්නෙත් නැහැ මෙතනින් x එක යනවා මෙතනින් යන්න ඕනේ මේක මෙතනින් XO වෙනවා නම් this as simulation has error right මේ XO එකේ 10 වෙනවා නම් යන්න ඕන මෙතනින් but the simulation produced the other way this is x okay this is x no sorry I have used wrong gate x o gate I need x o gate not x no gate I have used wrong gate now it's okay now you can see හරි 1.0.0 එකතු කරාම 1යි ඉතිරි බිඳුවයි 1.1.0 ඉතිරි කරාම බිඳුවයි ඉතිරි 1යි 2යි 1.1.1 ඉතුරු කරාම 1.1 right now we can connect this to our segment and see the answers okay so this is 2 this is 1 2 and this is 3 1 plus 1 2 1 1 plus 1 2 1 plus 1 2 1 plus 1 plus 1 3 okay now you can add okay try to increase the simulator එක ඔයාලා බලන්න try කරන්න 8ට එනකම්ම සංඛ්‍යා එකතු කරන්න simulator එකක් හදන්න බලන්න 8ට එනකම්ම සංඛ්‍යා එකතු කරන්න simulator එකක් හදන්න බලන්න කොහොමද simulator එකක් හදන්නේ? ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මම කියන්නේ ALU එකක arithmetic and logical unit. දැන් මේක තියෙන යුනිවර්සිටිස් වල තියෙනවා. CPU design, ALU design කියලා subject එකක් තියෙන යුනිවර්සිටි level. මේ ඕගොල්ලන්ට නැහැ. ඕගොල්ලන්ට නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ try කරන්න පුළුවන් නම් හදන්න බිඳුවේ ඉඳන් 8 වෙනකන්.
ඉලක්කම් එකතු කරන්න පුළුවන් සර්කිට් එකක් හදන්න try කරන්න. ඊට සර්කිට් එකට numbers දුන්නම එයා එකතු කරන දැනට පුළුවන් අපි 3 වෙනකන් ඒවා එකතු කරන්නනේ. 0 1 2 3 ඔච්චරයි දෙන්න පුළුවන් උත්තර. නේ? අපේ සර්කිට් එකේ දෙන්න පුළුවන් උත්තර these are the answers. You can give sum and remainder. මේ දෙකයිනේ තියෙන්නේ. දෙකක් තියෙන ඉඳ අපිට දෙන්න පුළුවන් බිංදුව 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 1 1 බිංදුව 1 1. බිංදුව බිංදුව කියන්නේ බිංදුවයි, බිංදුව 1 කියන්නේ 1යි, 1 බිංදුව කියන්නේ 2යි, 1 1 කියන්නේ කීයද? 1 1 කියන්නේ 3යි. හැබැයි output ගාන 3ට වැඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට 8ට වෙනකන් ගණන් හදන්න පුළුවන්. output ගාන 3ට වැඩි කරොත් 8ට එනකන් ඉලක්කම් එකතු කරන්න පුළුවන්. output ගාන 4ට වැඩි කරොත් අපිට 16ට එනකන් ඉලක්කම් උත්තර ගන්න පුළුවන්. Likewise, you have to think about designing an ALU to calculate up to 8. Right? Calculate up to 8. So try to do this as a exercise homework. With that, I am going to stop for today because your syllabus is over by this one. Metering ehaan I adders ne full adder and half adder only. So your syllabus is over with this, but you have to discuss more combinational gates and sequential gates. So more combinational gates means we have to discuss about multiplexers and decoders, right? Multiplexers, decoders, but the thing is that will not be asked in the examination. And this is the one given as මේක තමයි ටිකක් අමාරු එකකට දීලා තියෙන combinational logic circuit එක. ඊට පස්සේ sequential logic circuits හදන්න නැහැ. නිකන් අහනවා විතරයි. තව අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ universal gates. Next day we will be discussing about universal gates and Boolean algebra theorem. Universal gates and Boolean algebra theorem. Okay, then see you all in next week. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Thank you, sir.